We basically shared Básicamente hemos what compartido needs to be shared. lo que necesita ser compartido. So I'll keep my remarks brief. Así que mantendré mis comentarios breves. And then we'll break into men's and ladies' chavurah. Y luego nos dividiremos en convivencia entre varones y mujeres. Chris, do we have both the wood and Shaliach on camera? Do we have both? If not, just push it back a little bit. So, You can absolutely. push it back. You can run into Justin if you want. That's fine. Baruch Hashem Yahuwah. So let's turn quickly because we kind of covered this. Vayamos rápidamente porque ya hablamos de esto. But for the new folks, Pero para las personas nuevas, I want us, give me my pad, please. No, actually, I don't need my pad. I want us to turn to Exodus quiero 34, que vayamos a Éxodo 34 and we will see the midsummer feast. y veremos las fiestas a la mitad del verano. Shemot. Éxodo, Shemot. How many enjoyed that teaching yesterday? Baruch Hashem Wow, Yahuwah. that was an eye-opener. Thank you, brother. That was an eye-opener. In Exodus, look how the Shabbat is tied into the midsummer feast. Vean cómo el Shabbat se conecta a las fiestas a la mitad del año. Exodus 34:21. Éxodo 34:21. 6 days you shall labor, but on the seventh yom 6 días trabajarás, pero en el séptimo yom you shall rest. descansarás. In plowing and in harvest time you shall rest. En la siembra y la cosecha descansarás. So harvest is bikurim, grapes, oil, Así que la cosecha es bikurim, uvas, aceite, plowing, cutting new wood. cortar, sembrar, cortar leña nueva. I want everyone in Oregon who listens to the teachings from Oregon to listen closely. Quiero que todos los que escuchan las enseñanzas de You've been Oregón told that the escuchen Feast of Wood is an invention cuidadosamente. of the Zionists and the Rabbinics. Se les ha dicho que la fiesta That de if la that's leña true, es una invención de los rabinos y de los sionistas. Why don't the Rabbinics do this? Y si es cierto, ¿por qué los rabinos no hacen esto? If this is an invention of the rabbis, how come the rabbis don't Si celebrate esta this? es una invención de los rabinos, ¿por qué los rabinicales no celebran esto? And they say it's not in Leviticus Y 23. dicen que no está en Levítico 23. If it's not in Leviticus 23, we're not going to do it. Si no está en Levítico 23, no lo vamos a hacer. The teaching coming out of Oregon that has hundreds of listeners La enseñanza que viene de Oregón, que tiene cientos de oyentes, says we're not going to do it. dice que no lo vamos a hacer. Why? ¿Por qué? Because it's not in Leviticus 23. Porque no está en Levítico 23. Okay. Ok. Follow me, those of you who hunger for righteousness. Síganme los que están hambrientos por rectitud. Then I don't have to love you anymore. Entonces ya no los tengo que amar. And you don't have to love me anymore. Y no me tienen que amar ya más. Because the two greatest commandments, Porque los dos principales mandamientos, love Yahweh with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself, ama a Yahweh de todo tu ser, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. is not in Leviticus 23. No está en Levítico 23. So I don't have to do it. Así que no lo tengo que hacer. Because these people that are against the spirit of Elijah Porque las personas que están en contra de la ruach de are Eliab telling us that if it's not in Leviticus 23, oh, you know, the seven feasts are plenty. nos The están seven diciendo feasts are que si no plenty. está en Levítico 23, las 7 fiestas son And if suficientes. it's not in Leviticus 23, Yahweh allegedly doesn't want you doing Y it. si no está en Levítico 23, alegadamente Yahweh no quiere que lo hagas. Okay. Ok, Love Yahweh and love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo y ama a Yahweh y a tu prójimo como a ti mismo. Are not in Leviticus 23 No either. están en Levíticos 23 tampoco. So that means following the same faulty line of reasoning, Así que eso quiere decir que el seguir esa misma línea falla de razonamiento. you can hate Yahuwah and hate your neighbor as much as you hate yourself. Puedes- First kill him and then commit suicide. Puedes odiar a tu prójimo, a Just because Yahweh it's y not a in tu Leviticus prójimo. 23 doesn't mean anything. Comete suicidio, solo porque no está Hello? en Levítico 23 no quiere decir nada. Most of the Bible is not in Leviticus 23, La mayoría right? de la escritura no está en Levítico 23. The majority of the Bible is not in Leviticus 23. La mayoría de la escritura no está en Levítico 23. So, but can we show you the feast of oil and
wine and wood in Torah? Yes, we can. Pero podemos enseñarles la fiesta de la leña, del vino y del aceite en Torah, claro que sí. Oh, you mean you don't use Tobias and Judith and Sirach to establish a doctrine? No, we only use those books to verify what's already in the Torah. If Moshe Kanachowski can't find it in the Torah, I don't care what Tobias and Judith says. But the last time I checked, they say everything that the Torah says. Si no usamos a Tobías, el libro de Judith y los otros libros apócrifas para establecer la palabra de Yahuwah, sino que los usamos para confirmarla. Ya todo está declarado en Torah. Estos libros solo exponen y elaboran más acerca de la Torah. All you Torah keepers Todos los que guardan Torah, who keep Passover and Shavuot que guardan la Pascua y Shavuot and Sukkot, y Sukkot. Shavuot being the spring wheat harvest, Shavuot siendo la fiesta de la cosecha del trigo en la primavera. in verse 22, En el verso 22, Exodus 34, Éxodo 34, are required se requiere to gather in reunir your bikurim sus bikurim, in the primicias, middle of the a year. la mitad del año. In traditional messianism, En el mesianismo we tradicional have the spring feast and we have the fall feast. tenemos las fiestas de la primavera y del otoño, But the middle of the year summer feast pero las fiestas a la mitad del año are not del done by the verano, rabbis. no se hacen por They're los not done in the rabinos, land of no se Israel. celebran en They're la not tierra de done by the Israel, no se Zionists. celebran por los sionistas And they're not done by any alleged synagogue of Satan. y no se hace por ninguna alegada sinagoga de Satanás. So if they're telling you that this is why we shouldn't do them, you're being lied to. Do you enjoy being lied to? Así que si te dicen que I no don't. deben de hacer, te están mintiendo. ¿Te gusta que te mientan? A mí no. We enjoy the truth. We Yo me rejoice in gozo the de la truth. Emet. Baruch Hashem Yehovah. So those who, Acts chapter 7, Zephaniah said this. Aquí en Hechos capítulo 7, Zephaniah dijo esto. You are those who continually oppose the spirit of Elijah. Ustedes son aquellos de los que constantemente oponen la Ruach de Eliahu. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. That kind of teaching opposes the spirit of Eliyahu Este tipo de enseñanza opone a la Ruach de Eliahu and the spirit of Nehemiah y la Ruach de Nehemías and the oversight of Ezra, the Zadokite priest. y la supervisión de Esdras, el Was ministro Ezra de a Zadok. desert rat? ¿Era Esdras una rata del desierto? Ezra was a Zadokite, right? Esdras era un descendiente de Zadok. Did you know that? ¿Lo sabías? He was of the same breed as those in Qumran. Era de la misma especie de aquellos en Qumran. Nehemiah, the prophet, builder, and restorer of the breach, the Gadar Peretz, did nothing without the pastoral oversight of Ezra, the scribe. Nehemías, el restaurador They were echad, they de la were a brecha, team. no hacía nada sin la supervisión de Nehemías. Nehemías y Esdras trabajaban juntos, eran un equipo. Rivka and I grew up in the Jewish faith. There's not a single Jew, Orthodox, conservative, or Reform that celebrates the mid-year feast because they took it out of the Masoretic text when I just read it to you from the original Hebrew upon which the Septuagint was based. Rivka y yo crecimos en el judaísmo y nunca vimos a nadie de nuestro pueblo Never met a celebrar Jew who estas celebrates fiestas. these mid-year feasts. Nunca conocimos a un yahudí que celebrara estas fiestas a la mitad del año, pero se lo acabo de leer del texto más original en hebreo que encontramos en el Septuaginta. For 6 days. Por 6 yamim, 6 días. For 6 days. Por 6 yamim. From Monday, the 23rd, Del lunes el 23 past Monday, del till sexto yesterday, Jodesh, Shabbat, hasta ayer que fue the Shabbat, 28th of the 6th month. el 28 del sexto Jodesh. 2 tribes per day 2 tribus por yom would give their offering traían sus ofrendas of new wood. de la leña nueva. These are required feasts. Estas son fiestas requeridas. Because when you don't do the restored mid-year feast, Porque cuando no haces las fiestas restauradas de la mitad del año, Exodus likens it Éxodo lo asimila unto not resting on Shabbat. como no, Look at it.
Como no Exodus, descansar en Shabbat. look at Exodus 34:21. Vean Éxodo 34, 34 what? And not 21. 21. And not keeping Pentecost. Y no guardar la fiesta de So Shavuot. everybody who follows those teachings Así que todos aquellos que siguen esas enseñanzas, that keep Shabbat que guardan el Shabbat and keeps Shavuot y que guardan el is Shavuot, required to Pentecostés, gather les requiere reunirse their harvest su cosecha and themselves y ellos mismos in the middle a la mitad of the year. del año. Baruch Hashem Yahuwah. So everybody who's listening to MN in Oregon, Así que todos los que están escuchando a MN en who Oregón, probably watches our broadcast and then goes on the air 3 hours later Pacific time to contradict everything we're que saying, quizás está viendo nuestra I transmisión y want you to luego understand, publica su I want enseñanza. you to get Y it luego deep down in your kishki. Publica su enseñanza 3 Shaot después allá en Oregon, tiempo pacífico. Quiero que lo comprendan en sus entrañas. If you're not open to the Ruach of restoration, Si no están abiertos a la Ruach de la restauración, then it says it's like violating Shabbat. entonces es como transgredir el It's like Shabbat. violating Es Shavuot. como transgredir Shavuot. It's all in the same verse. Todo está en el mismo verso. The verse the rabbis don't want. El verso que los rabinos That no your quieren, alleged synagogue of que Satan tu alegada doesn't want. sinagoga de Satanás no quiere. So the synagogue of Satan are those who change the word of Yahuwah Aquel- and follow the rabbis. Así que la sinagoga de We don't want to Satanás follow the rabbis. We son follow Yahusha alone. cambiaron la Torah y que siguieron a los rabinos. Nosotros As we solo close. seguimos a Yahusha. You never thought you'd see me preach a 5-minute message, Nunca huh? me pensaron Look que at iba a you. ver Look at you. Look at you un guys. mensaje de 5 I've never seen you happier. Don't be happy. Get sad. Baruch Hashem. Go, please, Vayan por favor to Nehemiah. a Nehemías. You're confused that I'm so brief, yeah. Nehemiah 10. Vamos a Nehemías capítulo Because you 10. don't have to pontificate and elongate and extend the obvious. Porque no se tiene que You don't have to pontificar extend and propagate and elongate y the extender obvious. lo obvio. Baruch Hashem Yahuwah. We could be concise Podemos ser concisos with the things that are obvious. con las cosas que son obvias. I mean, I respect the wood and I love the wood, but what in here can I preach? I mean, you want me to cut it open and analyze each layer? I mean, there's only so much when you're dealing with the obvious. Solo hay tanto que dar cuando se está tratando con lo obvio. Nehemiah Vamos a Nehemías 10. 10. And I want to refocus Y quiero reenfocarme on 34. en el verso 34. So they tell us that it's not in the Torah. Nehemías 10:34. I just showed you that it is. Así que nos dicen que no está en Torah. Les acabo de comprobar que sí está. It's also in the prophets. E igual está en los profetas. Look, and it's also under the Zadokite priesthood. Y está bajo el ministerio de Sadoc. But then they're going to So say next time you it's talk, under the law. next time you talk about desert rats, remember you're talking about Ezra, the righteous Kohen, Así que la próxima vez que hables who oversaw the ratas restoration. del desierto, habla Ezra. de Esdras el Cohen, que Alright. supervisó la restauración. Ezra was a giant in the Emunah. Esdras era un gigante, un grandote en la emuná. He was a giant Era un grandote en la emuná. in the Emunah. So like, then they're going to say it's not for today. Oh, then it's not for today. Well, Luego van a then, decir que no es para then hoy. they're no different than the church. Entonces no son diferentes a la iglesia. First you shave your beard, then you take off your kippah, then you call Jews synagogue of Satan, and then you go back to church doctrine, which resists anything new or renewed, which would include keeping kosher or anything else. Lo primero It's a te slippery cortas la slope, barba. friends. You can get angry at me, keep your money, send it to him. I'd rather you send your money to him, and I'd rather tell you the truth in love. Primero te cortas la barba, te quitas la kipa, enseñas que lo que está en Torah no es para hoy y todo vas resbalando poco a poco, vas regresando a la doctrina de la iglesia y retrocediendo. Y si les molesta esto, que les digan la realidad en Ahaba, la verdad en Ahaba, sí, no me den su dinero, no me manden sus ofrendas, envíenselas a él. Yo les voy a declarar la emet. And this is not an ad hominem response. Y esta no es una respuesta I directa. don't ever want to come across as
personalizing against a person. Yo no quiero nunca comunicar que estoy personalizando en contra de ninguna persona en específico, But a doctrine pero una enseñanza that is incorrect. que es incorrecta. 2 more scriptures. 2 escrituras más. We cast lots Echamos las suertes among the Kohanim, entre los Kohanim, the Zadokite priests, los ministros de Tzadok, and the people were involved y el pueblo se involucró because they were to bring 2 tribes per day Porque for 6 days, tenían que 2 traer- tribes per day for 6 days. porque 2 tribus cada yom tenían que traer su ofrenda por 6 yamim, 6 días. The wood offering La ofrenda de la leña to Yahweh's house. a la casa de Yahweh. That means it was an appointed time. Eso quiere decir que era una cita, un tiempo designado. According to our tribe, De acuerdo a nuestras tribus, at the yearly appointed time. en el tiempo señalado anualmente. So according to Ezra, Yahuwah, Así que de acuerdo a Esdras Yahuwah, according to Ezra, Yahuwah, de acuerdo a Esdras Yahuwah, according to Ezra, Yahuwah de acuerdo a Esdras had Yahuwah, appointed a había time señalado un tiempo, once a year una vez al año, to bring the wood para traer la leña and burn it y quemarla on the altar. sobre el Mizbeach, altar. And then 35 to bring the first fruit, Y luego 35 para traer las primicias, like oil, como el aceite, olives, and wine las grapes. olivas, el vino, las Look at verse uvas. 35. Veamos el verso 35. The first fruits Las primicias of the 28 produce that grow in Israel de los 28 productos principales que crecen en Israel, to the temple traídos al templo at the appointed en time el tiempo señalado, every year. cada año. If the Torah keepers did not celebrate the feast of Eitzim Chaim, Si los que guardan Torah no celebraban la fiesta de la leña nueva, los árboles, all the temple offerings todas las ofrendas del on templo Shabbat, en el Shabbat, Chodesh, Jodesh, the feast that y'all celebrate in Leviticus 23, la fiesta que ustedes celebran en Levítico 23, would be bankrupt, estarían en bancarrota, would come to a close. vendrían a su cierre. The temple could not function. El templo no podría funcionar. The temple couldn't operate El templo no podría funcionar without the wood. sin la leña. They had to bring enough wood for a whole year. Tenían que traer suficiente leña para un año entero. Without these chairs, Sin estas sillas we couldn't operate. no podríamos funcionar. You get tired, right? Se cansaría uno. Without the, would you fall asleep? Well, there you go. My pillow. I knew you would. You sleep better on my pillow. I knew you would. You know what I Best did? night's sleep I sent it back to him. I said, in my your pillow is for Tate Bankas. I want my money back. Without this table, we wouldn't be able to function. Sin esta mesa no podríamos funcionar. So those of you who are opposed to the spirit of Elijah, Así que aquellos- like your fathers, you're stiff-necked, and you always resist change. Así que aquellos de ustedes que se oponen a la ruach de Eliahu, así como sus antepasados, y siempre And I resisten el discipled cambio. that man, Y yo instruí a ese varón. and everything that has to do with restoration, Y todo lo que tiene que ver con la restauración, Torah marriage, el casarse de acuerdo a feasts, las fiestas, the Zadokite el priesthood, ministerio de Tzadok, they've turned upside down, lo han volteado al revés, thinking that by opposing me, pensando que al oponerme a mí they're going to have great reward in heaven. van a tener gran galardón en los shamanes. Last time I checked, La última vez que yo chequeé, those who obey Yahuwah los que obedecen a will Yahuwah have great reward in heaven. tendrán gran galardón en Not los those who watch shamanes. me on YouTube to try to catch me and then go on the air 4 hours later to contradict me. No You los- have no reward. no los Oh, que me- actually, you do have your reward. No los que me observan en YouTube y quieren ir en el aire 3 o 4 shows después para contradecirme, tendrán su galardón de And I'm the igual kind of manera. dude that if I see something on YouTube and it's of the Ruach, I'll change, not in a year, but the next Shabbat. You know me. I'll change next Shabbat. Y yo soy el tipo de I'm persona excited about change. y yo soy el tipo de persona que si yo veo algo en YouTube y veo que he estado equivocado, yo cambio, no el próximo año, pero el próximo Shabbat. A mí me anima el cambio. Look at verse 34. Veamos el verso 34, 10:34. 10:34 de Nehemías. And just focus on the last 4 Y words. enfóquense en las últimas 4 palabras.
Sorry, 7 words. Las últimas 7 palabras. Is the Feast of Wood an annual moed? ¿Es la fiesta de la leña una fiesta anual? So that sacrifices can be burned on the altar? Para que las ofrendas puedan ser quemadas sobre el altar, Misbea. Look at the end of verse 34. Vean el final del verso Look at the beginning of 34. verse 34. Vean el Then verso connect the 34. two. Ready? Conéctenlo. Wood offering. Ofrenda de la leña. Say that with me. Wood offering. Say that with me. Ofrenda de la Wood leña. Say that with me. Wood Ofrenda. offering. Wood Ofrenda de offering. la leña. Wood offering. Ofrenda de la leña. Then say that word with me. Yearly. Para traerla a Yearly. la casa de nuestro Yearly moed. Yearly moed. Wood offering. Yearly moed. Cada- Wood offering. Yearly moed. Wood offering. Yearly. Maimonides didn't do this. Schneerson didn't do this. The Lubavitch didn't do this. Your so-called synagogue of Satan doesn't want to touch this stuff. Maimonides no hacía esto. Lion, demon. Ninguno de los rabinos ha hecho esto. Tu tal llamada sinagoga de Satanás no quiere hacer nada de esto. Demonio mentiroso. Wood offering. Ofrendas. If they did the offering of Tobiah, they would have to flee. Bingo. Si hicieran la ofrenda de Tobiah, tendrían que huir. That's right. They want to deny the fish offering, the kosher fish offering of Tobias, because Shadim will have to flee, and Shadim want to stick around and teach Yahweh's people. Los Shadim quieren quedarse y no quieren tener que huir. Si hicieran la ofrenda de Tobiah, tendrían que huir. No quieren quedarse a enseñarle al pueblo Say de that with me. Wood Yahuwah. offering. Ofrenda de la leña, díganlo. Yearly moed. Fiesta anual, Wood offering. cita anual, Yearly moed. en los tiempos anuales. And then the last 4 words. Y luego las últimas 4 palabras. How do we know that the wood offering is a yearly moed? ¿Cómo sabemos que la ofrenda de la leña es una cita anual, una fiesta anual? Because ¿Por qué? it is written Está escrito in the Quran. en el Corán. Because it is written in the Gitas. Porque está escrito en el Because Gita. Moshe en las Gitas. Kanachowski is a deceiver and he wants people to follow him. Porque Moshe Koniechowski es un engañador y quiere que la gente lo siga. Where is it? ¿Dónde está? It's in the Torah. Está en Torah. It's in the Torah. Está en la But Torah. MN says it's not in the Torah. Pero- Well, we don't follow MN dice que MN. no está en la Torah. or así que Moshe Kanachowski. no seguimos a We MN. follow Y, the big Y, and his brother, the big Y. Seguimos al gran Y. Y and Y. Yahuwah and Yahuwah. Y a su ají, Yahuwah. Yahuwah and Yahuwah, Yahuwah, at, his, Yahuwah. at his right hand. Yahuwah squared. In Leviticus 6:12. En Levítico 6:12. Well, wait a second. If Ezra and Nehemiah said that the Feast of Wood is in the Torah, well, let's see if we can find it. Entonces, si Nehemías dijo que la fiesta de la leña está en la Torah, veamos si la podemos encontrar. Let's see if we can find it. Veamos si la podemos encontrar. They said we bring the wood every year at the Feast of Wood because it's in the Torah. Ellos dicen que traemos la leña cada año en la fiesta de la leña porque está en la Torah. Veamos si está en la Torah. Well, we should be able to find it Debemos de poder encontrarla in the Torah. en Torah. See, friends, we don't use Judith and Tobias Ven, amigos, no usamos a Yahudit ni a Tobiah apart aparte de from Torah. Torah. They're saying that we pull these books apart, Ellos están diciendo que nosotros like jalamos Enoch and estos Jubilees, libros to establish our own doctrine. como Enoch y Jubileos para establecer nuestra propia doctrina. If there's any book that contradicts Torah, we don't use it. Si hay algún libro que contradice Torah, no lo usamos. Right, Chris? ¿Cierto, If Jacob? there's any book that contradicts Torah, we don't Si hay use un it. libro que Right contradice there? Torah, no lo usamos. ¿Cierto, Benjamín? This voice claims that we have to isolate these apocrypha books to establish these feasts. Esta voz dice que tenemos que apartar y separar los libros apócrifas para establecer estas fiestas. 6:12. 6:12 of what book? Leviticus. Levítico 6:12. And the fire shall be on the altar to burn it, Y el fuego estará sobre el altar, encendido sobre el misbeach, que no se apague, it shall not be put out. no se apague, The Kohen shall burn wood sino que el cojén pondrá en él leña every single morning. cada mañana. Hello? Hola, Every single morning cada mañana, for 364 days. por 364 yamim. Where does he get the wood? ¿De dónde saca la leña? Does he go to Home Depot? ¿Va a Home Depot? Does he go to Lowe's? ¿Va a Lowe's? Where does he get the wood? He goes to Lewis. On this day, the And it's- people of Israel bring enough wood to last for a whole year,
every single morning. Para poder hacer esto, el pueblo de Yahuwah trae leña para que pueda encenderse la ofrenda sobre el altar de Yahuwah cada amanecer. So that the burnt offerings may be offered. Para que las ofrendas encendidas se puedan ofrecer. And the shalom offerings may be offered. Y las ofrendas de shalom se puedan ofrecer. Read my lips. Lean mis labios. Without the provision of the wood offering for an entire year of mornings, man and Yahuwah. Sin el suplementar la leña para todos los amaneceres del año, el hombre y Yahuwah no tienen shalom. They're in enmity. Están en enemistad. It was the wood that made shalom. Era la leña la que hacía la shalom. The wood collected for the last 6 days. La leña coleccionada en los últimos 6 yamim. De esta semana pasada, 2 tribes, 2 tribus cada yom. every day for 6 days. Cada yom por 6 yamim días. Today, the 7th day, a closing celebration. Hoy el séptimo yom, la ceremonia de cierre. Let's be honest. Seamos sinceros. Today was inventory day. Hoy era el yom del inventario, tomar inventario. Do we have enough for a whole year? ¿Tenemos suficiente para todo un año? No, this was inventory day. Este es el yom de In inventario. other words, the offering was done for 6 days. En otras palabras, la ofrenda se hacía por 6 yamim, 6 días. You follow what I'm saying? ¿Entienden lo que I know les what you digo? mean, but this is inventory day. Este es yom de inventario. So they brought the wood to the Kohanim. Así que traían la leña a los Kohanim. And today they didn't offer wood because they were taking inventory. Y hoy no ofrecían la leña porque Follow what I'm estaban saying? contándola, tomando el Do we inventario. have enough to last a year? ¿Tenemos suficiente para durar todo el año? This family brought this Esta family familia brought this traía family brought esto, this. esta familia esto. Because no wood offering was actually made today. Did you know it? Porque hoy no se traía The la wood offering leña. was for how many days? La ofrenda 6 days. era para 6 yamim. Today was an inventory. Hoy era yom de inventario. Baruch Hashem Because every Yahuwah. morning to make peace Porque cada amanecer para traer la Between shalom Yahuwah entre Yahuwah and man, y el hombre, there had to be enough wood. tuvo que haber suficiente leña. This was a celebration Esta era una celebración and an y un inventory. inventario. Now we see, no, just hold your thought. Y vemos We see this commandment in actuality. esta orden en actualidad. Write down Ephesians 2. So Escríbame I don't forget. Efesios 2 para que no se me olvide. And I don't want to go there, but just quickly. Y no quiero ir ahí, pero rápido. In Leviticus 7, En Levítico. number 7, En Números capítulo 7, if we look at verses 11 to 89, si vemos los versos 11 a I don't want to 89, do 88 verses. no quiero hacer 88 versos. Numbers 11, Números. Numbers 7, Capítulo 7, versos 11 through 89. 11 al 89. You will see Verán the offering ceremony la ofrenda de la ceremonia de la ofrenda to dedicate the altar. para dedicar el misbeach, el altar. You cannot burn the burned altar, have offerings on the burnt No altar puedes tener ofrendas en el altar de ofrendas without encendidas wood. sin la leña. In this ceremony, En esta ceremonia we see that Judah went first. vemos que Yahudá iba en primer lugar. On the second day, En el segundo yom, Issachar brought the wood. Isaacar traía la leña. On the third day, En el tercer yom, another tribe. otra tribu. On the fourth day, En el cuarto yom, Reuben. Rubén. On the third day, En el Zebulon. En el próximo yom, Zebulón. This lasted, the original celebration of wood La celebración original de la leña lasted 12 days. duró 12 yamim días. One tribe Una tribu per day. por yom. In the time of Ezra and En el Nehemiah, tiempo de Esdras y Nehemías, they shortened it. la cortaron. Instead of one tribe for 12 En days, lugar de una tribu por 12 yamim, 2 tribes dos tribus for 6 days. por 6 yamim. Do you follow me? ¿Entienden? It's the same feast. Es la misma fiesta. We see it in Numbers chapter Lo 11. vemos en Números capítulo It was just 7 or shortened. 11. It was just shortened. El capítulo 7 era cortada, fue acortada. Maybe that guy in Oregon doesn't have Numbers chapter 11 in his Bible. Quizás ese varón en Oregón no tiene Números capítulo
Capítulo 7 en sus escrituras. I'm sorry, Numbers chapter 7. Come on. Numbers chapter 7. En Números capítulo 7. Numbers chapter 7. 7. Now I'm being facetious. And again, I do not mean this to be an ad hominem against people. I'm commanded to love my neighbor. Y una vez más, no estoy haciendo esto para But if you're going to put contradecir a garbage esta out there by persona spying on me on YouTube, I'm coming back at you, dude. por hacerla de mal, pero I'm coming si back estás at you poniendo basura en with the word YouTube of Yahuwah. Not in en contra de anger, estas enseñanzas, not in competition, vengo en contra de ti, no en but in enojo, emet. Come on, ni en somebody. competición, pero en in emet, Ruach and en Emet. Ruach y en emet. Baruch Hashem Yahuwah. Praise be the Kadosh King. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch. So it's right there in Numbers chapter Así que 7. está ahí en Números capítulo 7. So Numbers chapter 6 says, I need wood every morning to be at peace with you. Así que Números capítulo 6 dice que necesito la leña de ti para estar en shalom What does all contigo. this lead to? ¿A qué conduce todo esto? What scripture did I give? Ephesians Ephesians chapter 2. 2. Well, what ¿A is qué wood? conduce todo esto? How is the Feast of Wood Así que ¿cómo es que la fiesta de la leña associated with daily shalom? se asocia con la shalom a cada yom? How is the Feast of Wood ¿Cómo es que la fiesta de la leña associated se asocia with daily shalom? con la shalom a cada yom? Baruch Hashem Yahuwah. 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 Verse 15. Verso 15. Verse 15. Verse 14. Verso 14. Verse 13. Verso 13. But now in the Mashiach Yahusha, Efesios 2:13. you Pero 10 ya, tribes who were far off from the true worship ustedes que están en Yahushua HaMashiach, have been brought back by the Dam of Moshiach. que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la dam de For Mashiach. through the wood, Porque a través de la for leña, through the tree of porque a sacrifice, través del árbol de la ofrenda, he became our shalom Él offering, se convirtió en nuestra ofrenda de who shalom, has made the two houses one again haciendo las dos casas una de nuevo, by breaking down the middle wall of partition. al derribar la pared intermedia de separación. And the end of verse 15, by eliminating human dogma and human commandment. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados Through en the fulfillment ordenanzas, of the feast of new wood, a través del cumplimiento de la fiesta de la leña he's nueva, made Joseph and Judah one new man. para crear en sí mismo de los dos un And solo y nuevo The hombre, celebration of the haciendo wood, la shalom a través de la celebración Israel is de la reborn. leña nueva. Israel is made Israel new. nace de nuevo y es hecho nuevo. Baruch Hashem Every Yahuwah. day is a day of Cada shalom. yom es un yom de shalom. Because the wood was to bring us shalom with Porque la leña Yahuwah. Every tenía que morning. traernos Tell your shalom neighbor, con say every Yahuwah. morning. A cada amanecer, Every morning. a cada amanecer, Every morning. a cada amanecer, Every morning. a cada amanecer. Morning by morning, new wood mercies I Cada see. amanecer. Morning by morning, new wood Baruch mercies Hashem I see. Yahuwah. Aleluya. So it is the daily thanksgiving for the wood of Así Calvary que es el yom de dar hodú para la leña del that Calvario. keeps us in Nos shalom. mantiene en shalom. Morning by morning, new Amanecer. mercies of shalom. Amanecer por We need amanecer. this every morning of our lives. Nuevas compasiones nos da Yahusha y esto lo necesitamos a cada amanecer de This nuestras is the vidas. centrality of the good news. Este es lo central de This las is the alegrías. centrality of the good Baruch news. Hashem This is Yahuwah. the centrality of the good news. Aleluya. The chutzpah La audacidad. to tell his followers, Decirle a sus seguidores or any man's follower, o los seguidores de cualquier hombre that we made this stuff up. que esto lo inventamos. When it's in number 7, Cuando es en el número 7 when it's in Leviticus 6. o Levítico 6. And I draw your attention back to Nehemiah 10:34. Y les atraigo su atención de nuevo a Nehemías capítulo 10:34. Let me read it for you. Se los vuelvo a leer, No translation. sin traducción. Levítico Listen very 10:34. carefully if you're halting between two opinions. Escuchen con mucho cuidado si están entre dos opiniones. We cast lots among the priests Echamos suertes entre los Kohanim and the Levites.
and the people for the wood offering. Basically, to see who goes first, who goes second, who goes third. We cast lots. Echamos suertes. You said what book and what 34, Nehemiah 10:34. Nehemías 10:34, perdón. To bring to Elohim and his house, Para traerle a Elohim a su casa, according to our tribes, de acuerdo a nuestras tribus. to bring enough wood for a full year. Suficiente leña for 6 para todo un days. año, por 6 yamim. In Moses' day, it was for how many days? En los tiempos de Moshe era para cuántos yamim? Huh? 12. 12. But it's the same feast Pero es la misma fiesta. for the altar. Para el altar, el mismo. So Yahuwah shortened it Así que Yahusha lo acortó from 12 de days 12 yamim to 6 days. a 6 yamim. Watch. At the appointed time, En el tiempo the señalado. Moed, appointed time is Moed, El tiempo señalado es Moed, year by year, año por año, to burn on the altar. para quemar sobre el misbeach, el And altar. now, please, friends, Y por favor, amigos, circle the end of verse 34. iluminen la última parte del verso 34. As it is written. Como está escrito. Where? ¿En dónde? Where? In the Torah. En Torah. Isn't the whole premise Que no es la premisa entera. that we made this stuff? Que esto lo inventamos. You guys need to look for a new ministry. Entonces ustedes 'Cause tienen que I'm a buscar deceiver. un ministerio I'm a wolf nuevo. in sheep's Porque clothing. soy un engañador, un lobo Really? cubierto de ropas de Really, cordero. the Feast of Sí. Wood is written in the Torah La fiesta and de la it was leña fulfilled by está Yahusha, the escrita living Torah. En Torah, We don't- cumplida por Yahusha. We are not in a la Torah cult. viviente. No estamos en un culto. All we're Lo doing único que estamos haciendo is repenting es arrepintiéndonos for following man por seguir a los hombres and of having our necks stiff, y de que nuestros unteachable. cuellos estuvieran de dura cerviz, no We enseñables. don't follow the Qumran writings because they are the foundation of our faith. We follow them because they are the confirmation and reaffirmation of what is already written in the Torah. No, Without the Torah, we don't follow it. No. If Tobias, Judith, or any other apocryphal books are not based on Torah, we will not follow it. Let every man be a liar, and let the Ruach of the living Elohim be true. Baruch Hashem Yahuwah. No seguimos I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. No seguimos los escritos de Qumran porque son la fundación de nuestra fe. Los seguimos y los leemos porque confirman nuestra fe en Torah. Y sé de lo que les estoy hablando. According to Ephesians De 2, acuerdo a Efesios 2, it is this every morning es esto a cada amanecer. that has brought the blessed. Isn't it most noteworthy that we closed when Allison came forward with the 2 sticks? The whole point was to bring one family to one altar, to one Son of Man, who takes the composition of 12 sticks, and there are 2 sticks, and then the 2 sticks become 1. 12 become 2, become 1 people, Am Yisrael, Chai, in his hand. Que no es interesante, I'm done. que no es, Baruch que no es Hashem. interesante, que no es interesante que acabamos con la dedicación de las 2 varas, I'm done. dedicando a las 2 casas de Israel. Well done. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. How done? Well done. So there are Baruch 4 Hashem. things. Fourth, oy for 4 things, you might as well take the mic. For 4 things. Shaliach, 4 cosas. First of all, if you can, when we read about the offerings, cuando leemos acerca de las ofrendas, especially when they were to bring like bulls, and sometimes families had to bring multiple animals. A veces familias tenían que traer múltiples animales. That's a lot of wood. Es mucha leña. And if let's say that, like, depending on what was being offered, dependiendo de lo que se ofrecía, it was at least one tree for a big offering. So the whole tribe had to bring 30 trees for the year. Por lo menos 30 árboles para un año. And most likely they didn't bring a whole tree because they couldn't like leave the land without trees. You know, then they wouldn't have its supplier for the next year. So they probably just cut and pruned the branches that were old or whatever they could afford to take from a tree, because that's their producer, and a tree takes years to grow. Lo más probable es que apodaban o recortaban
las ramas de los árboles porque esos iban a producir para su próximo año. They didn't probably cut down whole trees. They cut branches and brought significant amounts for the whole year, and at least worth of about 30 trees per tribe. Y por lo menos 30 árboles, or the amount enough for 30 trees per tribe. Por lo menos 30 árboles por tribu. And the second thing I want to say is that Yahusha carried his own wood. One more thing. I'm going to let you finish, but... La próxima cosa... Okay, Julia quiere decir no, que I'm quiere going to let you finish. But when you're finished, I want you to read Haggai 1:14. Quiero que lea Ageo. I said I was finished, 1:14. I'm finished, but you're not finished. So when you finish, I want you to read Haggai 1:14. Quiero que lea Ageo, Haggai. No, finish what you want to say. But I need to find it. I'll find it for you. Okay. Finish what you want to say. Entonces, the next thing, Yahusha showed us the example before he went to die for us. He carried a tree. Yahusha nos enseñó el ejemplo antes de que fuera a morir por nosotros. Él cargó un árbol. He took his dedication tree. Él cargó su árbol de dedicación to offer himself like Isaac was doing. He carried his wood too. They did that then. Isaac cargó su propia leña. Even though Isaac wasn't offered, but he was modeling what Yahusha was going to do in the future. Aunque Isaac no fue ofrendado, pero él estaba modelando lo que Yahusha iba a hacer en el futuro. And lastly, Yahusha tells us to carry our own wood, our own cross, every yom. Y por lo último, Yahusha nos dice que nosotros llevemos nuestro propio madero, our burden for his kingdom, nuestra carga por su reino, Hallelujah. Our offering of our life, a daily sacrifice, nuestra ofrenda de nuestras vidas unto him, a él, como una ofrenda cada yom. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Please read Haggai. Here, Por favor, léame I'm Ageo. going to give it to you. Make it easier. Thank you. Haggai Haggai 1:14. Use the mic. Ageo 1:14. Then answered Haggai. Now, please listen carefully. Y contestó Ageo, Haggai, and said, y dijo, What year was Haggai written? ¿en qué año fue escrito Ageo? Roughly 580, 590 before the Common Era. Cerca del tiempo del año 580, 580, you said 550? Approximately. 550 antes de la época común. Then answered Haggai, después contestó Ageo, and said, y dijo, so is this people. Wait, I want everybody to catch up. Is everybody there? Chapter 1, verse 14. I'm sorry. 1:14. Haggai 1:14. Ageo It's 1:14. very important. If I wouldn't pause. Just take a minute and get there. Let me know when you're there, please. Ageo, Haggai 1:14. Haggai 1:14. 1:14. Okay. Go ahead. 1:14. Then answered Haggai and said. Luego No, contestó are you Ageo y in the dijo. right place? You said 1:14. No, I'm reading 14 in this. Y'all probably have the wrong. No. Go to 15. Where does Verse it say Yahuwah stirred up? 14. Okay. Can you please read 14? Where it says Yahuwah stirred up. Are you in chapter 2 or chapter 1? Chapter 1. Oh, I'm sorry. Chapter 2. Yes, I was in chapter 2. Welcome sorry. to the ministry. I was wrong again today. Now you know what I go through every week. I'm Chapter 1:14. Schwitzing. If I don't know the verse, they're going to think I'm not anointed. Aye! Okay, 1:14, correction. 1:14. And Yahuwah stirred up the ruach of Zerubbabel. Y Yahuwah volcó la ruach de Zerubbabel, the son of Shealtiel. Okay, hold a second. So is this Moshe Kanachowski teaching, stirring up people, getting them excited about something that is not real? No. Who's doing the stirring The here? ruach. Who's doing the stirring? Yahuwah. Thank you. The ruach of Yahuwah. Yahuwah. Continue. Aquí es la ruach la que está conmoviendo a este varón, a Zerubbabel, a que se anime por hacer las cosas de Yahuwah en obediencia. No es Moshe Koniachowski. Continuamos leyendo. And Yahuwah stirred up the ruach of Zerubbabel. Y Yahuwah conmovió la ruach de Zerubbabel, the son of Shealtiel, el hijo de Shealtiel, governor of Yehuda, gobernador de Yehuda, and the ruach of Yahusha, y la ruach de Yahusha, the son of Yehotzadak, el hijo de Yehotzadak,
the Kohen Hagadol, el Stop. sumo ministro. So we have the high priest, Así que tenemos al sumo ministro, Yehosadek. a Yahusadek, We have the governor of Judah tenemos al gobernador de Yahudá, working together, trabajando en unión, joined by the Ruach of Yahuwah, unido por la Ruach de Yahuwah, along with the Ruach junto con la Ruach of the remnant of the people. del remanente del pueblo. Most stayed in Babylon La mayoría se quedó en Babilonia, and never were restored to Yahuwah. y nunca fueron restaurados a Yahuwah. Just like today, most will not celebrate this feast Así como la mayoría hoy no va a celebrar esta fiesta because they're still stuck in Babylon. porque están atorados en Babel. But the remnant, Pero el remanente, led by the governor and the high priest, guiado por el gobernador y el sumo ministro, are open. se abren a esto de la Ruach. And the Ruach of all the remnants of the people, y la Ruach de todo el remanente del pueblo. And they came and did work, y vinieron e hicieron trabajo, labor, on the Bait of Yahuwah, en la casa de Yahuwah, Yahuwah Tsabaoth, Yahuwah de los ejércitos, their Eloha, su Eloha. In the 24th yom of the 6th Chodesh, The 24th day en el yom 24 of the 6th month is the second day of the Feast of Wood. del sexto mes, Chodesh, es el segundo yom de la fiesta de la leña. So listen carefully. Escuchen con mucho cuidado. Yahuwah waited until the Feast of Wood Yahuwah esperó hasta la fiesta de la leña to begin the reconstruction para reiniciar la reconstrucción of the temple del templo and the wood that would be y needed la leña que se necesitaría to rebuild the temple, para reconstruir el templo, because he knew wood would be needed. porque él sabía que la leña se iba a necesitar. So he waited till a small remnant of Israel. Así que Most of you esperó can go on do your laundry, hasta un but the remanente remnant pequeño of de Israel. Pero Israel el remanente de Israel is no longer stiff-necked, ya no es más de dura cerviz, resisting the spirit of restoration. resistiendo a la ruach de restauración. So when did the temple begin to be constructed Así que cuando after the Babylonian Comenzó a captivity? construirse el templo después del cautiverio en Babel, There it is. on the 24th of the 6th Chodesh. Do you know who Your was? birthday. Do you know who was born You, on the your 24th birth day yom. of the 6th month? En el yom 24 del sexto Chodesh en el que nació nuestro Sholea. What is the name of our Bible? ¿Cuál es el nombre de nuestra escritura? The Restoration The Scripture. Restoration Scriptures, las escrituras de What do we teach restauración. about the two ¿Qué houses? enseñamos de las dos casas? The restoration of. What do we teach about the mid-year ¿Qué feast? enseñamos de la mitad de las fiestas de la mitad del año? La restauración. Somos un ministerio de It was restauración. fit and meet Fue adecuado y that debido on the 24th day of the 6th month, que en el 24 yom del sexto Chodesh, the same day the temple began to be rebuilt, en el mismo yom que comenzó a edificarse el templo, in the Feast of Wood, en la fiesta de la leña, that the same spirit that stirred the remnant of the people que la misma rúa que conmovió a la rúa del pueblo, stirred que conmovió my mom in that hospital a room. mi mamá en ese cuarto del And the hospital, devil tried to kill me. y el That day. diablo intentó matarme en Take the ese yom. umbilical cord and wrap it around Tomar my la neck. cuerda umbilical y amarrarlo a But mi the Ruach cuello. of Yahweh was in that room. Pero la rúa de Yahweh estaba And en this ese may sound cuarto. arrogant, pompous, and proudful, but it's not. Y quizás It is esto not a suene coincidence, praise Yah, that I Egoísta. was born No es coincidencia que yo nací on the day that the construction en el yom que la and the construcción restoration y la restauración of Israel de Israel began. comenzó. When I first saw this, Cuando yo primero vi I almost esto, fell off my chair. casi me caía de mi silla. I almost literally fell off my chair. Baruch Hashem Yehovah. Read that again, Was just it a to- wooden chair? It was a wooden chair. Just read the last part. Lea la última parte. In the 24th yom of the 6th Chodesh, Wait. On the 24th day en el yom 24 of the 6th month, del sexto Chodesh mes, which was last what? que fue last Tuesday, Tuesday. que fue un martes, the third yom. The third is the yom of resurrection. El número 3 es el día de resurrección. Began a new stage of restoration and rebuilding Comenzó una nueva etapa, una nueva época de restauración y under reconstrucción the Ruach of Yahuwah bajo la ruach de Yahuwah in the second year y en el segundo año of Darius the de king. Dariawesh el rey.
Praise Dario, God. el rey. Unbelievable. Baruch Hashem Yahuwah. Like you said, when I first saw that, Cuando, como dijo usted, I casi almost me fell off my caigo wooden stool. de mi silla de madera. So to me, Así que para mí, the evidence is la clear. evidencia está clara. Praise be his name. Baruch sea su nombre. I want to be led by the Ruach at this Quiero time. ser guiado por la Ruach en este momento. Paul Wilbur is not available. Paul Wilbur no está disponible. So I'm going to ask everyone's sister, Así que voy a pedirle al ajote todos Mariamni, a Mariamni. and I'm going to ask everyone's Latina sister, Y le voy a pedir a la ajotí latina de todos. Sophia, Sofía. come Que forward. vengan adelante. Sing us a couple of the songs of Zion Que nos in Spanish, no English. I don't want English. Las entonaciones de Yahuwah en el español. You didn't prepare, you didn't rehearse, you don't know what you're doing. This is perfect for the Ruach of Yahuwah to be stirred up. I want Sophia, everyone's favorite Latina sister, and everyone's sister, to sing us Latinas. en junto one of the redemption songs of Sion 2 in español. Latinas. En español, por favor. Exaltar a Yahuwah, naciones todas, pueblos todos, exaltarle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su ternura y la emet de Yahuwah es para siempre, aleluya, y la emet de Yahuwah es para siempre, aleluya, Más alto. exaltar Más alto. a Yahuwah, naciones todas, pueblos todos, exaltarle.